Hi, good morning everybody. Okay, in last class we discussed something from our politics fourth chapter, electoral politics. Why elections? Why do we need an election? What makes an election democratic? Is it good to have political competition? And so many topics we already discussed. Okay, today also want to we discuss another topic. What is our system of election? What is the next topic? What is our system of election? What is our system of election? Okay. Now here we want to discuss our system of elections. Can we say that Indian elections are democratic? Can we say the Indian elections are democratic? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly after every 5 years. Okay. Elections held regularly after every 5 years. Here is two Sabha, Lok Sabha and Vidhan Sabha. Okay, Lok Sabha and Vidhan Sabha. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. After 5 years, all the elected representatives' powers end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. After 5 years, Lok Sabha or Vidhan Sabha dissolved. What do you mean by dissolved? Pirichu vidum. Lok Sabha and Vidhan Sabha. Elections are held in all constituencies at the same time. What is the speciality of the election? Okay, that elections are held in same time. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. ഒന്നെങ്കിൽ സെയിം ടൈമിലായിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ സെയിം ഡേ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും. Then this is called general election. Okay, it is called general election. സെയിം ടൈമിൽ സെയിം ഡേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സിനുള്ളിലോ നടത്തുന്ന ഇലക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ. ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ വാട്ട് ഈസ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ? ദെൻ sometimes elections is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. Sometimes election is held only for one constituency. ചില അവസരങ്ങളിൽ ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ മാത്രം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി? നിയോജക മണ്ഡലം, that is the Malayalam word of the constituency. Okay, sometimes elections is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. ഒന്നെങ്കിൽ മരണം കാരണമോ അതല്ലെങ്കിൽ റെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പർ, ഒരു വ്യക്തി രാജിവെക്കുന്നതിലൂടെയോ ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ബൈ എലക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിയർ ഈസ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ ഇലക്ഷൻ. ജനറൽ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് സെയിം ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഡേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സിലോ ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസിലും ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ജനറൽ ഇലക്ഷൻ. ബട്ട് സർട്ടൻ ഒക്കേഷൻ ഇലക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽഡ് ഓൺലി ഫോർ വൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ടു ഫിൽ ദ vacancy caused by death or resignation of a member. This is called a by-election. In this chapter, we will focus on general elections. In this chapter, we will focus on general election. We discuss more details related to general election. The next topic, electoral constituencies. The next topic, electoral constituencies. Electoral constituencies.
You read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how they did that. Did every person in Haryana vote for all the 90 MLAs? You perhaps know that this is not the case. In our country, we follow an area-based system of representation. In our country, here is area-based system of representation. The country is divided into different areas for purpose of election. എലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രിയെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These areas are called electoral constituencies. Okay, these areas are called electoral constituencies. Is it clear what is electoral constituencies? ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് പല നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് electoral constituencies. Underline that. The voters who live in an area elect one representative. The voters who live in an area, ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന വോട്ടേഴ്സ് ഒരാളെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. For Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. Okay. For Lok Sabha election, country is divided into 443 constituencies. അപ്പോൾ എത്ര നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്? 543 constituencies. That also want to underline. The representatives elected from each constituency is called a member of parliament or MP. Listen, the representative elected from each constituency. ഇവിടെ 543 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നും എലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഓർ ആൻ MP എന്നാണ് വി കോൾഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ്. ഷോർട്ട്ലി വി കോൾ MP. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇലക്ട്രൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രിയെ പല ഏരിയകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, വിസൈൻ മലയാള നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെയാണ് നമ്മൾ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, MP എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. The representative elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. Underline that. One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. അല്ലേ? എല്ലാ വോട്ടിനും എന്താണ്? ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ അനദർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. That is why our constitution requires that each constituency should have a roughly equal population living within it. ഓരോ വോട്ടിനും ഈക്വൽ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ സപ്പോസ് 200 മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലും 500 ആയിരിക്കില്ല, 200 എന്നായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ. ദെൻ സിമിലർലി ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാർലമെൻറ്റ് ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓർ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓർ ആൻ MLA. മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റിനെയാണ് MP എന്ന് പറയുന്നത്. MLA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഇതുപോലെ അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി
in an or we call MLA. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. Each parliamentary constituency has within it several assembly constituencies. The same principles applies for panchayat and municipal elections. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലും മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനിലും. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ലോക്സഭ ഇലക്ഷനാണെങ്കിലും ഇനി പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനാണെങ്കിലും മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷനാണെങ്കിലും അതിലെല്ലാം സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് വരുന്നത്. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ വില്ലേജിനെയും ഈച്ച് വില്ലേജ് ഓർ ടൗൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ വാർഡ്. ഓരോ വാർഡുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ആർ ലൈക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ പറയാം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കരളായി പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര വാർഡുണ്ട് എന്നുള്ളത്, ഓക്കെ, 22 വാർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ 28 എത്രയാണെന്നുള്ളത് ആ വാർഡാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഓരോ വാർഡ്, ഒന്നാം വാർഡിലൊരു മെമ്പർ, അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. എലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാർഡ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലേ. രണ്ടാം വാർഡിൽ വേറൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, സെയിം ആസ്. ലിസൺ, ഈച്ച് വാർഡ് എലക്ട് വൺ മെമ്പർ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ഓർ ദ അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡി. സംടൈംസ് ദീസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആർ counted as seats, for each constituency represent one seat in the assembly. When we say that Lokdal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lokdal won in 60 assembly constituencies in the state, and thus Lokdal had 60 MLAs in the state assembly. അതായത് 60 സീറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ നിന്നാണ് 60 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ MLA മാരാണ് ആ 60 മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? MP എന്താണെന്നും MLA എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്, ഇലക്ട്രൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. Next topic, reserved constituencies. Reserved constituencies. Our constitution entitles every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. Listen. Our constitution entitles every citizen to elect her or his representative. അല്ലേ, ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സിറ്റിസനും നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടു ബി എലക്റ്റഡ് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assemblies. They may not have the required resources, education, and conduct to contest and win election against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. Listen, next, reserved constituencies. അല്ലേ, കുറച്ചെന്താണ് റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിസർവായിട്ട് സീറ്റൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ our constitution entitles every citizen to elect his or her representative and to be elected as a representative. The constitution makers, however, were worried that an open electoral competition, certain weaker section may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സിന് ചെറിയൊരു worried about the weaker section of the society അല്ലേ, പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ SC ST ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചിലപ്പം ഈ ഭരണ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറോ എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സോഷ്യൽ പൊസിഷനോ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ബേസിൽ അവരെ പിൻനിർത്തിയാലോ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേഡായിരുന്നു. They may not have the required resources, education and
to contest and win election against others. They may not have the required resources. അതുകൊണ്ട് അവർ വേർപെടുത്ത് നിർത്താതെ എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ they may not have the required resources, education and conduct to contest and win election against others. Those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. ഒരു പക്ഷേ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുള്ളവർ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. If that happens, our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. അങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം that would make our democracy less representative and less democratic. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി ലെസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഈ വീക്കർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. സോ ദ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ thought of a special system of reserved constituencies for the weaker section. So the makers of our constitution or our constitution makers thought എന്താണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് of a special system of the reserved constituencies. Here need some reserved constituencies for the weaker sections. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste. Shortly we can say SC. Then scheduled tribes. Shortly we can say ST. SC, ST അല്ലേ. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനെയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി. In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. അപ്പം SC റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അതിൽ മത്സരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് മത്സരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൂ ഓൺലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ്. Then similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. സിമിലർലി അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇലക്ഷനിൽ കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ആൾ, കാരണം അവർക്കുള്ള റിസർവേഷൻ സീറ്റാണ്. അവിടെ അതർ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ദേ കാൺ എൻഗേജ് ദെയർ. കറൻ്റ്ലി ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് currently in Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. This number is in the proportion to their share in the total population. Listen, currently in the Lok Sabha 84 seats are reserved for the scheduled caste. Scheduled caste nu vendi 87 seatum 47 for the scheduled tribe. Scheduled tribes nu vendi 47 seats reserve ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. as on September 1st 2012 അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദെയർ ഷെയർ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ. ഈ 84 സീറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ 47 സീറ്റൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരെത്ര ആളുകളാണുള്ളത് അവരുടെ ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദെയർ ഷെയർ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. ഒരിക്കലും അതർ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഈ 84 സീറ്റ് SC ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിനാണ് റിസർവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റിലുള്ളവർ മാത്രമേ അതിൽ പെടാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന് 47 സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാത്രം, അതർ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് അത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വേക്കർ സെക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഇങ്ങനൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ this system of reservation was extended later to other weaker sections at the district and local level. Same as in the district and local level. അല്ലേ, ഇതേ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും ലോക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. In many states, seats in rural and urban local bodies are now reserved for other backward classes. അതുപോലെ തന്നെ SC STക്ക് മാത്രമല്ല OBCക്കും അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിനും. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഇൻ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് സീറ്റ്സ് ഇൻ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ, റൂറലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ അർബൻ ആണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ആർ നൗ റിസർവ്ഡ് ഫോർ അതർ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ്. അല്ലേ, OBCക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
However, the proportion of seats reserved varies from state to state. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും proportion of seats varied from state to state. Similarly, only one third of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. അതുപോലെ തന്നെ 1/3 of the seat are reserved in the rural and the urban local bodies for women candidate. എസ് സിക്കും എസ് ടിക്കും റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ലോക്കൽ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒ ബി സിക്കും റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിമനും 1/3 അല്ലേ, സ്ത്രീകൾക്ക് 1/3 സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു റിസർവേഷൻ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? റിസർവ്ഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. Okay, next topic, voters list. What is the next one? Voters list. All of you listen carefully. It's so simple, very important topic, at the same time very simple. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. അല്ലേ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ഏതാണ്, നിയോജക മണ്ഡലം ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹു ക്യാൻ ഹു കാണ്ട് വോട്ട് അല്ലേ, ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹു ക്യാൻ ആൻഡ് ഹു കനോട്ട് വോട്ട്, ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അവരെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ദിസ് ഡിസിഷൻ കനോട്ട് ബി ലെഫ്റ്റ് ടു എനി വൺ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ. ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് എലക്ഷൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This decision cannot be left to anyone till the last day. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഇലക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വോട്ടവകാശം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തി അവരെ അറിയിക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as voters list. അല്ലേ, commonly we call voters list അല്ലെങ്കിൽ officially called electoral roll. എന്താണ് ഒഫീഷ്യലി ഇത് എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? electoral roll. Commonly it is called or it is known as the voters list. അപ്പോൾ is it clear what is electoral roll or voters list? What is the another name of voters list? Electoral roll. What is the another name of electoral roll? Voters list. This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. It is very important. What is very important? Electoral roll or a voters list. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. Then another important thing, everyone should equal opportunity or everyone should get an equal opportunity to choose representatives. നമ്മുടെ representatives-നെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണുള്ളത്. Then in chapter 1 we read about the principle of universal adult franchise. Okay, here the principle of universal adult franchise, that is okay, we know that universal adult franchise speciality above 18 years that person have a right to vote. Okay, in practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value. Everyone should have one vote and each vote have equal value. That is the universal adult franchise speciality. No one should be denied the right to vote without a good reason. അല്ലേ, നല്ലൊരു കാരണമില്ലാതെ ആർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിൽ നിന്ന് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തള്ളാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഐ റിപ്പീറ്റ്, നോ വൺ ഷുഡ് ബി ഡിനൈഡ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് വിത്തൗട്ട് എ ഗുഡ് റീസൺ. അല്ലേ, ഒരു ഗുഡ് റീസൺ ഇല്ലാതെ ആരെയും ഡിനൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. Then different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind. Okay, we know that here is a different person, different personality or different types of somebody rich person, somebody poor section of the people, then somebody cruel thinking personality, at the same time very innocent persons, and somebody well educated, at the same time that is not well educated, and different category. Okay, I repeat, here is some are poor, some are rich, some are highly
educated, some are not so educated and or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings. അല്ലേ? സമ്പന്നരായിരിക്കാം, ദരിദ്രരായിരിക്കാം, വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം, അല്ലാത്തവരായിരിക്കാം, ക്രൂവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള തിങ്കിങ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഓൾ ആർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. But all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. Okay. Then, in our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Okay, 18 years. Above 18 years, that person can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഏതൊരാൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ. They cannot prevent or here is the right to vote regardless, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല, റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഏജ് കാസ്റ്റ് അല്ലേ, ജാതി, റിലീജിയൻ ഓർ ജെൻഡർ അല്ലേ, അവർ ഏത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ, ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ മുസ്ലിം ആണോ അത് നോക്കുന്നില്ല. ദെൻ സബ് കാസ്റ്റ് അല്ലേ, അവർ ഏത് ജാതിയിൽ പെട്ടവരാണെന്നുള്ളത് അതൊന്നും ലോവറാണോ ഹയറാണോ, ദർ ഇസ് നോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അമംഗ് ദ പീപ്പിൾ. എബവ് 18 അല്ലേ, 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. സം ക്രിമിനൽസ് ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് അൺസൗണ്ട് മൈൻഡ് can be denied their right to vote but only in rare situations. Some criminals അല്ലേ, അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും റയർ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ലാതാവുന്നുള്ളൂ. It is the responsibility of the government to get the name of all the eligible voters put on the voters list. എലിജിബിൾ പേഴ്സൺസിൻ്റെ അല്ലേ, യോഗ്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ നെയിം വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? ഗവൺമെൻറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. As new person attain voting age, names are added to the voters list. Names of those who move out of a place or those who are dead are name of those who move out of a place or those who are dead are deleted. അല്ലേ, ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. പുതിയതായിട്ട് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളവരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ഇതെല്ലാം ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഗവൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. In the last few years, a new system of election photo identity card has been introduced. അല്ലേ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, EPIC. What is the full form of EPIC? Election Photo Identity Card. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. But the card is not yet compulsory. അല്ലേ, എന്നിരുന്നാലും കാർഡ് ഇത്ര കമ്പൾസറി അല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത്. But the card is not yet compulsory for voting. For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license. ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇല്ല, അത് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്നെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഹിയർ വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് voters list. What is the another name of voters list? That is electoral roll. Okay, on government's responsibility to prepare voters list. At the same time, we know that here is a people can here is a right to vote on the basis of a universal adult franchise. That means above 18 years that person have right to vote regardless of his caste, religion, gender. Okay, then each vote have equal value. One vote that have equal value. That only. I repeat, today we discussed
What is our system of election? Firstly, we discussed electoral constituencies, then reserved constituencies. Next one, voters list or electoral roll. All of you should read your textbook 3 times and also want to study the important things from this topic. Thank you, children. See you later.